I want to talk about my dog today. So the message is titled, What My Dog Taught Me About God. రీసెంట్గా మేము ఒక కుక్కని కొన్నాం, యాక్చువల్లీ December 31st నాడు. So there are a few things that, few truths that this dog brought to my attention. One of the first truth is it's very precious. Precious in the sense that it's very expensive. అంతే కాక బిల్ ఎంత అవుతుంది అంటే I was shocked. అది చూసి, బట్ దెన్ వీళ్ళు లేక ఇష్టపడ్డారు. సో అది ఎస్పెషల్ లేక ఇప్పుడు ఇది కొనలేదు అనుకోండి, మళ్ళీ నేను అనుకుంటున్నాను ఏదో డాగ్ పౌండ్ ఉంటుంది చూడండి, స్ట్రీట్ డాగ్స్ అని తీసుకెళ్ళి చంపేస్తారు. అక్కడ వెళ్ళి ఏదైనా ఒక కుక్కను బాగా చేసుకున్నాను కొన్ని రోజుల కొరకు, some $50-60 అవుతుండొచ్చు. సో if it works out, that's good. If it doesn't work out, we can return it and అనుకున్నాను. But then this thing is expensive. Actually నేను ఒక చిన్న కారు కొనుక్కున్నాను. Now that I think about it. So the dog itself is expensive. మళ్ళీ దానికి హెల్త్ ప్లాన్ ఒకటి, HMO ప్లాన్. సో that's a 1 year plan, మంత్లీ కట్టాలి డబ్బులు. దాని ఫుడ్ that's expensive. దానికి షార్ట్స్, వైటమిన్స్, దాని ట్రీట్స్, దానికి ఇల్లు, దాని పడక, బాత్రూమ్ పోవడానికి ఆ ప్యాడ్స్. It's a big bill. So before you buy, think about it before you buy. ఇదంతా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇవన్నీ చేసిన తర్వాత, and then now when you look at the dog, it's not just an ordinary dog, right? Because I spent so much money, so much effort, so much pain to get this dog home. So one of the lessons I learned, one of the truths I learned is that this is a very precious dog. Let's look at a verse. 1 Peter 2వ అధ్యాయం 4-5 వచనాలు. మనుషుల చేత విసర్జింపబడినను దేవుని దృష్టికి ఏర్పరచబడినదియు అమూల్యమును సజీవమునైన రాయకు ప్రభువునకు వచ్చిన వారై యేసుక్రీస్తు ద్వారా దేవునికి అనుకూలములకు ఆత్మ సంబంధమైన బలులను అర్పించుటకు పరిశుద్ధ యాజకులుగా ఉండనట్లు మీరును సజీవమైన రాగబలి నుండి ఆత్మ సంబంధమైన మందిరముగా కట్టబడుచున్నారు. దాంట్లో అమూల్యమైన అనే మాట చూడండి, ప్రెషస్. మూల్యం అంటే వాల్యూ, రైట్? అమూల్యం అంటే there's no value, I mean so high that you can't value it. Why are we so precious to God? Why are we so precious? Because he paid a very high price. It is so high that he said, it's his son's blood. But it's so high that we are so precious. ఇప్పుడు మనం కానీ దేవుళ్ళు నమ్ముకున్న తర్వాత మనం అటు ఇటు వెళ్ళిపోతాం, రోడ్డుకి వెళ్ళిపోతాం అంటే గాడ్ విల్ బి వెరీ వరీడ్ అబౌట్ us బికాస్ యూ గైస్ ఆర్ వెరీ ఎక్స్పెన్సివ్ అని అనుకుంటాడు. సో మనల్ని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకుంటాడు. మేము ఎట్లా కుక్కని ఇంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటున్నాము, అంతకంటే చాలా ఎక్కువ. మనం చాలాసార్లు స్టోర్స్లోకి వెళ్ళినప్పుడు లైక్ లెట్స్ రేడియో చూస్తాం అనుకోండి, రేడియోస్ కొన్నామని, ఆర్ MP3 player or something. Then we look at the price and then range ఉంటుంది. ఓకే, $30, $40, $50, ఒకటి $150 ఉంటుంది. లైక్ బోస్ అని ఇంత డిఫరెన్స్ ఎందుకు అని అనిపిస్తుంది. సో ఆ ప్రైస్ని బట్టి we kind of value it. So God also values us because He paid a very high price for us. He paid the price of His Son's blood. Now, the second lesson that I learned is that I do not have to fear. ఈ కుక్కర్ కొన్న తర్వాత we took him to a pet store. అయితే ఆ స్టోర్కి వెళ్ళినప్పుడు
The good thing is in that store they allow animals to come into the store. సో అన్ని అవి ఇవి యానిమల్స్ కనబడుతుంటాయి. అయితే అక్కడ కొన్ని తీసుకున్నాము, అవి బిస్కెట్స్ అవి. అండ్ దెన్ వీ వర్ స్టాండింగ్ ఇన్ ద లైన్. ఆ లైన్ నేను దీన్ని పట్టుకున్నాను, ఎందుకంటే వేరే కుక్కలు అవి తిరుగుతున్నాయి. సో ఇది చిన్న ఇంతే ఉంది కాబట్టి చేతిలో పట్టుకున్నాను. పట్టుకున్నప్పుడు నా వెనక లైన్లో నిలబడతాను ఒక పెద్ద కుక్క, ఇంత పెద్ద. అయితే అది దీని వాసన చూడడానికి ఇట్లా వస్తుంది. ఇది నా చేతిలో ఉంది. అయితే వాసన చూసి వెళ్ళిపోయింది. అంటే నాకు భయమైంది, అమ్మ ఇది నన్ను అటాక్ చేస్తుందేమో అని. అయితే దీని వాసన చూసి పక్కకి వెళ్ళిపోయింది. వెళ్ళిపోతే ఇది ఇట్లా చూసి మెల్లగా మరుగుతుంది. ఇట్స్ ట్రైంగ్ టు గెట్ హిస్ అటెన్షన్ ఆర్ ట్రైంగ్ టు కమ్యూనికేట్. ఐ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ వాస్ ట్రైంగ్ టు డూ. దానికి ఏమీ భయం లేదు, అంత పెద్ద కుక్క. ఎందుకు దానికి భయం లేదంటే అది నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి. ఇట్ వాజ్ సో ఫియర్లెస్. అంటే ఐ వాజ్ స్కేర్డ్ దట్ ఇది ఒక పెద్ద కొట్లాట అయ్యేటట్టు ఉందని, దిస్ బిగ్ డాగ్ విల్ అటాక్ మీ అని. బట్ ఇట్ వాజ్ సో ఫియర్లెస్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే లూకాసు వార్త 12వ అధ్యాయం 6వ వచనం చూడండి. 5 పిచ్చుకలు 2 కాసులకు అమ్మబడును కదా, అయినను వాటిలో ఒకటైనను దేవుని ఎదుట మరువబడదు. మీ తల వెంట్రుకలన్నీ లెక్కింపబడి ఉన్నవి, భయపడుకుడి. మీరు అనేకమైన పిచ్చుకల కంటే శ్రేష్ఠులు కారా? భయపడకుడి. దట్స్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. చాలాసార్లు మనం ఆ మాట చూస్తాం, భయపడుతుంది. యేసుక్రీస్తు వారు పడవలో ఉన్నప్పుడు స్టామ్ వచ్చినప్పుడు చెప్తారు భయపడుతుంది. పేతురు నడిచేటప్పుడు భయపడుతుంది. అట్లాంటివి చాలాసార్లు మనం చూస్తుంటాం, భయపడుతుంది అని చెప్తుంటాడు. ఎందుకు భయపడకూడదు మనం? బికాస్ గాడ్ ఈజ్ విత్ us. God is always with us. And because he thinks we are valuable, he thinks he knows everything about us. చాలా సార్లు మనం when we get into trouble, we kind of start worrying about things. Job ఉంటుందో లేదో, or health problems వచ్చినప్పుడు we keep worrying about it. And kind of fear sets in. ఆ ఫియర్తోని we kind of become paralyzed. We're not able to do anything. We forget that God is behind us. God is with us. A lot of times. I want us to remember that we do not have to fear. తర్వాత సత్యం. God comforts me. ఇది ఎప్పుడు చూసారంటే, so once you sign up in the health plan, you have to go to the vet to get the shots. నాకు భయం అవుతుంది, అది నీకు ఎంత నొప్పి వేస్తుందో ఏమో ఇంతే ఉన్నది. సో దానికి ఆ రోజు 2 షాట్స్ ఇవ్వాలి. సో అంటున్నాను గీరుతుందేమో ఏమవుతుందో. I was a little anxious. దానికి సింబాకి ఏం లేదు, ఇట్ వాజ్ నాట్ ఎట్ ఆల్ యాంగ్షియస్. మంచిగా పట్టుకుంటే మంచిగా నిద్రపోతుంది, ఇట్లా చాలా పెట్టి. And so we put him on the table. And then the doctor was, load చేశారు syringes, 2 syringes. And then అక్కడ పెట్టిన తర్వాత అక్కడ పెట్టాను, అతను పట్టుకొని ఇచ్చాడు. క్విక్ అన్నది అంతే, ఒకటేసారి. And then it went in. And then it came back to me. And then just కొంచెం మళ్ళీ మామూలుగా ఉన్నది. And then for the second shot I put him there, మళ్ళీ క్విక్ అన్నది, మళ్ళీ నా దగ్గర వచ్చి మామూలుగా పడుకుంది. I was so surprised at the reaction. I thought, he would scream and jump and run or scratch. Nothing of that sort. Just the fact that I was kind of comforting it totally forgot about all the pain, all the suffering, all the misery that he was going through, just for a second. Let's look at 2 Corinthians. మొదటి అధ్యాయం 3వ వచనం నుంచి 4వ వచనం. కనికరము చూపు తండ్రి, సమస్తమైన ఆదరణను అనుగ్రహించు దేవుడు, మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు తండ్రియునైన దేవుడు స్తుతింపబడును గాక. దేవుడు మమ్మల్ని ఏ ఆదరణతో
ఆదరించుచున్నాడో ఆ ఆదరణతో ఎట్టి శ్రమలలో ఉన్నవారినైనను ఆదరించు శక్తి గలవారు మగునట్లు ఆయన మా శ్రమ అంతటిలో మమ్మను ఆదరించుచున్నాడు. I like this verse. ఏం చెప్తుందంటే దేవుడు మనల్ని ఆదరిస్తున్నాడు, ఆ ఆదరణతో మనం ఇతరులను ఆదరించాలి. అంటే ఏంటంటే God will create situations where there is pain in your life, pain in my life, and then He expects you to seek comfort in Him, and then you get that comfort, and then you provide that comfort to others who are in pain, who are suffering, who are in misery. The relationship of God, you and others, it's a beautiful relationship. Lot of times when in ఎమర్జెన్సీలో పనిచేసేటప్పుడు పిల్లలకు దెబ్బలు తగులుతాయి. సో దే నీడ్ స్టిచెస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. సో మామూలుగా వీ కైండ్ ఆఫ్ హోల్డ్ దెమ్ డౌన్. ఒక బోర్డ్ లాగా ఉంటుంది, ప్యాపూస్ బోర్డ్ అంటారు, దాంట్లో స్ట్రాప్ చేస్తాం పిల్లలు. వాళ్ళ పిల్లలకు ఎంత భయం అంటే అది యూజువలీ 2-3-year-old kids, it's very scary for them because వీళ్ళందరూ స్ట్రేంజ్ పీపుల్, ఆల్దో their parents are there, with the strange people ఉన్నారు, వీళ్ళందరూ పట్టుకొని కట్ చేసేస్తున్నారు. నొప్పి ఏం లేదు కానీ భయానికి వాళ్ళు ఏడుస్తారు, చాలా స్క్రీన్ చేస్తారు. సో ద బెస్ట్ థింగ్ వాట్ ఐ ఫౌండ్ వాజ్ దాట్ మదర్ను హెడ్ వైపు ఉంచి ఇలా పట్టుకోమని చెప్తాను. And that really calms them down. That really comforts them. ఎక్కువ ఏడవరు. Although it is uncomfortable and then of course short ఇచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఏడుస్తారు. But what the parents, the way they can give comfort to their kids is amazing. అంటే ఎంత పెయిన్ అయినా ఓర్చుకుంటారు, ఎంత భయమైనా ఓర్చుకుంటారు. God wants us to seek His comfort whenever we are in pain, whenever we are in trouble, whenever we are in a trial, in a difficult situation, because He is there to comfort us. Moving on to the next truth. I bear His name. Yesu Kristu peru, Christava peru, I have that. A vaccination తీసుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడు I went into the hospital room, examination room లో ఒక కంప్యూటర్ ఉంది. So I was checking to see ఆ కుక్క పేరు సరిగా స్పెల్ చేశారా లేదని ఒకటిగా చూస్తున్నాను నేను. సో దాంట్లో సింబా చెట్టిపల్లి అని. I said, what? I never put my name there. అంటే సింబా అని చెప్పాను వాళ్ళు. ఆ సింబా చెట్టిపల్లి అని పెట్టారు. Oh my God, I didn't know I was adopting this. Giving my name to this dog. That totally changes the equation. కదా? ఇప్పుడు దాన్ని ఎక్కడైనా ఇచ్చేసేయాలి అంటే we can't. It has a name on it. It is so precious, so close to our heart now. Let's look at John, యోహాను సువార్త 17వ అధ్యాయం 11వ వచనం. నేను ఇక్కడ లోకంలో ఉండను కానీ మీరు లోకంలో ఉన్నారు, నేను మీ యొద్దకు వచ్చుచున్నాను. పరిశుద్ధుడైన తండ్రి, మనము ఏకమై ఉన్నలాగున వారును ఏకమై ఉన్నట్లు నీవు నాకు అనుగ్రహించిన నీ నామమందు వారిని కాపాడుము. That's a beautiful verse. Holy Father, keep them in your name, the name which you have given me, that they may be one, even as we are. The Holy Father gave His name to the Son, Jesus. And they have a connection, they have a relationship, they have a communication. And so this is a prayer that Jesus was praying. I think this was before He was
going to be crucified. He was telling his disciples about what's going to happen అని అవన్నీ చెప్తున్నాడు. చెప్తూ ఈ ప్రార్థన చేశాడు, గాడ్ ద ఫాదర్. సో హీ వాస్ టెల్లింగ్, నీవెలా నాకు పేరు ఇచ్చావో, the relationship that we have, I want you to give your name to these people so that they can also have that same kind of relationship with you because of the name. Because of the name. Name is so valuable today. Come to think of it, మొన్న ఇక్కడ ఒక స్పీకర్ గురించి మాట్లాడుతున్నాను. వాళ్ళ తాతగారు చాలా పెద్ద కవి. మన దగ్గర చాలా మంది స్పీకర్స్ వస్తారు, వీళ్ళ మామ పెద్ద మినిస్టర్. ఆర్ సో దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ వాల్యూ ఇన్ ద నేమ్. బ్రాండ్ నేమ్స్ మనం చూస్తుంటాం ఫర్ థింగ్స్. దిస్ ఇస్ మేడ్ ఇన్ జపాన్. ఇండియా కానీ మనం ఏమన్నా వస్తువులు తీసుకెళ్తే మేడ్ ఇన్ చైనా ఎప్పుడు తీసుకెళ్ళకండి. అది చూస్తారు ఫస్ట్ ఎక్కడ తయారైందా, మేడ్ ఇన్ ఫిలిపీన్స్, నో మాకు మేడ్ ఇన్ జపాన్ కావాలి అంటారు. సో దేర్ ఇస్ సో మచ్ వాల్యూ ఇన్ ద నేమ్. వాట్ నేమ్ ఆర్ వీ క్యారింగ్? వీఆర్ క్యారింగ్ ఎ బిగ్ నేమ్. Christians, Christ's name. We believe in Christ. We love Christ. So that's immediately our value goes way up. I want you to be aware of that. And there's also this burden of carrying that name. There is a burden. There is a you cannot do whatever you want to if you are a Christian because you are carrying that name. I was looking at a website where they have restored one of the palaces of Nizam, Chow Mohalla. There is a palace, actually 4 palaces in Hyderabad, old city Hyderabad. So they are restoring the whole palace, gardens, lawns, the whole halls, Darbar hall. They're replacing the whole chandeliers and then recreating exactly the way it was when Nizam was there. And Nizam very, I think so. The inauguration అప్పుడు of course ministers వాళ్ళందరూ వచ్చారు. ఒక అతను బక్క ముస్లాం ఉన్నాడు. అది ఈయనెవరు అని చూస్తే ఆయన నిజాం గారి మనవడు. He carries a big name. Because his grandfather used to live here, or he used to have court here. He used to entertain his dignitaries. When I don't know, somebody from England, royalty came, he entertained them there. So now it is open to public. But that name carries a lot of weight. So Christ peru kabatti we are very valuable. We carry a lot of weight in this world. So I want us to be aware of that. Okay. Aido Satyam. He cares for me. Caring, it means a lot of things. But అయితే దీన్ని మెల్లగా ఇప్పుడు ఏం చేస్తున్నామంటే దీన్ని మెల్లగా మా కుక్క పిల్లలు బయటకి బాత్రూమ్ పోయేటట్టు ట్రైన్ చేస్తున్నాం. కానీ బయట ఇప్పుడు వర్షం పడుతుంది. సో నా ఇట్స్ అ బిగ్ ప్రాబ్లం. ఎలా ట్రైన్ చేయాలి? గరాజ్లో ట్రైన్ చేస్తున్నాం. గరాజ్లో ఇప్పుడు గరాజ్లో ఉంది ఈరోజు. సో వీఆర్ ట్రైంగ్ టు ట్రైన్ ఇట్ టు గో దేర్. ఎందుకంటే ఇంట్లో అంతా వాసన చేసేస్తుంది. సో అయితే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు అది ఇట్ డజంట్ మైండ్, తడుస్తుంది. వర్షం ఇట్ డజంట్ మైండ్, తడిసేసేసి ఇంట్లోకి వస్తుంది. బట్ దెన్ వీ హ్యావ్ దిస్ వరీ, దానికి జలుబు చేస్తుందేమో, దానికి న్యూమోనియా వస్తుందేమో. వీ కేర్ అబౌట్ ఇట్. తీసుకొచ్చి వెంటనే కాళ్ళు కడిగేసేసి హెయిర్ డ్రైవర్తో మంచిగా డ్రై చేసి వీ రియల్లీ టేక్ గుడ్ కేర్. ఒక వారం శాలిని నవీన్ వాళ్ళ ఇంట్లో ఉంది. సో ఇట్ ఈస్ అ లాట్ ఆఫ్ కేర్ కదా. శాలిని చెప్తుంది, it's like a baby. You have to take care of it like a baby. You have to put lot of effort, lot of care into it. Let's look at a verse.
ఫస్ట్ పీటర్ మొదటి పేతురు 5వ అధ్యాయం 6 నుంచి 7. దేవుడు తగిన సమయమందు మిమ్మల్ని హెచ్చించినట్లు ఆయన బలిష్టమైన చేతి కింద దీన మనస్కులై ఉండుడి. ఆయన మిమ్మల్ని గూర్చి చింతించుచున్నాడు కనుక మీ చింత యావత్తు ఆయన మీద వేయుడి. This is a great verse. మనం ఎప్పుడు, especially these economic times, when you look at your 401k or when you look at your investments, who knows that 50% value going, just like that. And we worry about it. ఎలా రిటైర్ అవుతాము, how will our kids go to college, how will we have an income when we grow old, and do I have to work forever, will I be able to retire ever, and worry అవుతాం. God says, no, you don't have to worry. Or put all your anxiety on Him, because He cares for you. Okay, but these are all nice and good things that I'm talking about in my puppy. But there are some bad things also. Anta manchiga kaadu. There is a lot of, there are some bad things. So let's look at some of those truths. I make a mess. ఈ పప్పి కూడా చాలా మెస్ చేస్తుందండి. సో వీ హ్యావ్ ఎ ప్యాడ్, స్క్వేర్ షీట్ ఉంటుంది, దాని మీద వెళ్ళి బాత్రూమ్ వెళ్ళాలన్నమాట. సో అదేం చేస్తుంది, సమ్టైమ్స్ ఆ మూతి దీంట్లో ఉంటుంది, వెనక భాగం బయట ఉంటుంది. సో అక్కడ బయట వెళ్తుంది. సో వన్స్ ఇట్ గోస్ ఆన్ ద కార్పెట్, అది వాసన చూసి మళ్ళీ అక్కడ వెళ్తుంది మళ్ళీ. సో ఇట్ కీప్ స్ప్రెడింగ్ అనమాట. The mess keeps spreading. That becomes a habit for it. So it is a big problem. ఎందుకంటే మళ్ళీ కార్పెట్ క్లీన్ చేయాలంటే పిల్లలు వచ్చి స్ప్రే చేస్తారు, రుద్దుతారు, చేస్తారు, కానీ ఆ స్మెల్ ఉండిపోతుంది అట్లాగే చాలా రోజుల వరకు. సో దాట్స్ వన్ ఆఫ్ ద ప్రాబ్లమ్స్. ఇంకా మరి అదేమన్నా చేస్తే కిరణ్ తీయమన్నాం అనుకోండి, వాడెక్కడ ఇంకా మెస్ చేసేస్తాడు దాన్ని. అది కింద పడేసాము, వేరే రూమ్లో పడేసాము, మళ్ళీ దారిలో పోయేటప్పుడు అంతా పడేసుకుంటూ వెళ్తాడు. సో దాట్స్ అనదర్ బిగ్ మెస్. Why are our lives so messy? We do mess up sometimes. With God too, we do mess up. Let's look at verse యోహాను సువార్త 8వ అధ్యాయం 31-34 టాక్స్ అబౌట్ sin. కాబట్టి యేసు తనను నమ్మిన యూదులతో, మీరు నా వాక్యమును నిలిచిన వారైతే నిజముగా నాకు శిష్యులై ఉండి సత్యమును గ్రహించెదరు. అప్పుడు సత్యము మిమ్మల్ని స్వతంత్రులుగా చేయనని చెప్పగా, వారు, మేము అబ్రహాము సంతానము, మేము ఎన్నడూ దాసులమై ఉండలేదే, మీరు స్వతంత్రులుగా చేయబడుతారని ఎవరు చెప్పుచున్నామని ఆయనతో అనిరి. అందుకు యేసు, పాపం చే ప్రతివాడును పాపములకు దాసుడని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను. That last line. Everyone who commits sin is the slave of sin. సో ఈ పక్షిలాగే ఒక దగ్గర వాసన చేసింది అనుకోండి, మళ్ళీ అక్కడ ఇట్ కీప్స్ ఎక్స్పాండింగ్. సో సిన్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ దాట్. మీరు ఏదైనా షోలో కానీ ఈవెన్ రియల్ లైఫ్లో చూస్తుంటారు. ఎవరైనా చెప్తారనుకోండి, let's say somebody wants you to help in some way, and then you want to say a white lie, saying that, oh, లేదండి నేను ఆ రోజు బిజీ ఉన్నాను, or whatever. And then ఆ ఒక అబద్ధాన్ని కప్పడానికి మళ్ళీ ఇంకా 2-3 అబద్ధాలు చెప్పాల్సి, మళ్ళీ దాన్ని కప్పడానికి మళ్ళీ ఇంకా 2. So it keeps growing. It becomes a habit. You become a slave to that one little thing that you did or you said. So be careful about sin. That's what God tells us about. Once you sin, you become a slave to it. And Jesus does provide a way out. He saves us from sin. Now the last truth number 7, is that I do hurt Jesus. This needs a little explanation.
how do I hurt these? సినిమా ఎప్పుడు వచ్చినా కానీ ఆడదామనే మూడ్లో ఉంటుంది. ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ద డే, ఎనీ టైమ్ ఆఫ్ ద నైట్, 3 AM, 2 AM, 4 AM, పొద్దున్నే లేచి వచ్చిన ఎనీ టైమ్ ఇట్స్ సో హ్యాపీ టు సీ అండ్ ఇట్ వాంట్స్ టు ప్లే. మనం ఆడకుండా వెళ్ళిపోయాం అనుకోండి, ఈ ప్యాంట్ పట్టుకొని పీకుతూ ఉంటుంది, లేదా షూ లేస్ పట్టుకొని పీకుతూ ఉంటుంది. ఇట్ వాంట్స్ టు పే అటెన్షన్ టు ఇట్ అండ్ స్టాప్ అండ్ ప్లే. కానీ ఆడేటప్పుడు ఏమైందంటే మామూలుగా ఆడుతూ ఉంటుంది, కొంచెం ఎగరేసి అటు దింపి కొంచెం పిల్లలు భయపడతారు బట్ ఇట్ రియలీ లవ్స్ దాట్. ఆ రఫ్ ప్లే ఇట్ రియలీ లవ్స్ దాట్. సో వి కీప్ ప్లేయింగ్ ఇంటెన్సిటీ ఎక్కువ అవుతూ ఉంటుంది. అండ్ దెన్ ఎట్ వన్ పాయింట్ ఇట్ విల్ స్టార్ట్ టు బైట్. దీని టీత్ చాలా షార్ప్ ఉంటాయి బికాస్ ఇట్స్ అ బేబీ. ఇట్ హ్యాస్ వెరీ షార్ప్ టీత్. సో ఇట్ కెన్ డ్రా బ్లడ్. సో యూ గాట్ బి కేర్ఫుల్ అదంతా ఎక్కువ ఆడితే. పాపం దానికేం తెలియదు. ఇట్స్ జస్ట్ ప్లేయింగ్, రైట్? అండ్ దెన్ ఓన్లీ organ it has to catch it has its mouth. So it tries to catch with its mouth, but in the process it is hurting me. With all that enthusiasm, excitement and everything, it hurts me. It doesn't know that. కొన్నిసార్లు కాలు కొరుకుతుంది, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యూ నాట్ వేరింగ్ షూ సాక్స్ లేకున్నప్పుడు ఆ టోస్ పట్టు కొరుకుతుంది, ఆగకపోతాయి అని కోపం వచ్చి. Sometimes even we do that. How do we do that? రోమీలో రాసిన పత్రిక 14:3-4 చదవండి. It talks about how we treat other people. Who are you to judge? One of the things we do, we get so excited about Christianity, about the religion, about God and everything. Sometimes, I do that very often. It is very hard for me not to do that. But I try to put myself as the standard and judge other people. Whatever it may be. It could be denomination, just that. Or religion, other religions. I'm kind of judging them. Or race, కొన్నిసార్లు నల్లోళ్ళు పక్కన వస్తే మనం కొంచెం దూరం వెళ్తాం. Or generally we have some kind of negative judgment over them. Or people who dress differently than us, when we see them, we kind of judge them. Tattoos ఎవరైనా వేసుకొని వస్తే కొంచెం వీళ్ళు సిన్నర్స్ ఉండొచ్చు అనుకుంటాం. దేవుడు. What is this verse saying? It says, who are you to judge? The servant of another. So this other person is a servant of God. This other person, whoever you are trying to judge, may be a servant of God. And God is the one who has to judge the servant, not you. That's what he's saying. And sometimes, a lot of times we think that, okay, this person, మా అంకుల్ ఒక అతను ఉండేవాడు. అతను ఎవరైనా ఎక్కువ భక్తి వీడి పైత్యం అంటాడు, దేవుడు పైత్యం ఉందండి అంటాడు. That's bad. You cannot judge other people on how they behave or what they do or how they dress or what religion or what background they come from, color of their skin, anything. You cannot judge or discriminate based on anything. That's what Paul says. So I hope these 7 truths that I spoke about, you will keep that in mind. By the way, you read this passage, 14వ అధ్యాయం. It's a very interesting passage. So the first truth is that I'm precious. Okay? I'm precious in the sight of God. Second truth is, I do not have to fear. I don't have to fear, because God is there to care for me. When I'm in trouble, God comforts me. I am proud
because I have His name. I have a direct connection with God because I bear His name. And God cares for me when I'm anxious, when I'm worried. A lot of times I make a mess, I mess up. But God is there to save me. And sometimes through my behavior, through my judgment, I hurt Jesus. And for which I have to ask apologies. Say, sorry, God. I hurt you. Thank you very much.